We are live now. Sim. Só um pouquinho. Boa noite. Estamos no ar, estamos gravando um novo formato aqui no Qual Emergência. A gente está fazendo nossa primeira live. Para estrear já com o pé direito, a gente está fazendo uma live internacional com o nosso convidado, Gregory Kramer. E apresentando a mesa, hoje está com o Marcos Teles. Olá! Tava mudo. A gente está organizando aqui, como é a primeira vez, desculpem aí qualquer errinho técnico. Agora eu estou aqui, o Marcos Teles vai ser o nosso tradutor de hoje. Vamos tentar. Com um plus de ser uma tradução com sotaque carioca. Não é toda tradução que tem esse plus. E aqui, para apresentar o nosso convidado especial, eu vou chamar a Beth Faria, que já foi nossa convidada no Com Emergência, já falou para a gente sobre esse método que a gente vai tratar hoje, que é o Insight Dialogue. E apresentando brevemente a Beth, ela pertence à comunidade internacional de professores do Insight Dialogue e reside atualmente na Austrália. Ela tem atuado como psicóloga e psicoterapeuta nos últimos 28 anos e oferece cursos e retiros de Insight Dialogue. Foi, inclusive, num desses retiros que eu a conheci, tive a honra de fazer um retiro com ela, me encantei com esse método, convidei ela para o programa e hoje a gente está trazendo o criador do método, o Gregory Kramer. Então, Beth, contigo, pode apresentar o nosso convidado. O microfone. Obrigada, Alison. É um prazer de estar aqui novamente com vocês. Estar com emergência me faz me sentir em casa, né? E profundamente agradeço pelo seu interesse em saber mais sobre o Insight Dialogue e por criar esse espaço, né, para reunir todos nós e o pessoal lá em casa, né, para ouvir o Gregory. Eu precisaria de muitas palavras para poder descrever a importância da contribuição do Gregory para a comunidade mundial de meditadores mesmo. Mas, de uma forma geral, além de ser o fundador da prática do Insight Dialogue, ele tem ensinado ao redor do mundo por mais de 25 anos. Ele é esposo, pai, avô, autor de 2 livros sobre a prática da meditação interpessoal. E, por falar nisso, esses 2 livros estão em processo de tradução para o português. E quem quiser já obtê-lo em inglês, vocês podem ir no site dele, né? Ele é meu professor e meu amigo. So, tem sido, na verdade, um sonho meu poder trazer o Gregory para o Brasil. Eu o conheci em 2008 na Austrália. Desde então, tenho participado de vários retiros com ele. Mas a prática meditativa que ele oferece, na verdade, transformou completamente a maneira como eu medito na almofada, né? Me apoiou a compreender de como toda a nossa vida, não só sentada na almofada, é o caminho de mudar velhos padrões que trazem sofrimentos e cultivar novos hábitos que trazem a felicidade. Então, eu tenho aprendido muito como é importante ter uma comunidade forte de meditadores para crescer juntos no caminho. E que só crescemos porque, na verdade, nós somos seres relacionais e, pela condição humana, nós só podemos criar sistema nervoso para novos padrões. Nós precisamos da comunicação e da comunidade.
Então, eu não vou falar muito, isso já é o suficiente. Eu vou querer convidar o Gregory agora para falar um pouquinho sobre o que é o Inside Dialogue e falar um pouquinho como as diretrizes, né, os passos do Inside Dialogue podem nos apoiar a ter essa vida com todas as suas nuances como um caminho de transformação. So welcome, Gregory. I just like to share and honor your generosity. Thank you so much for offering your time to be here with us. And I just would like to invite you to give a talk a little bit about what Inside Dialogue is and how the guidelines of Inside Dialogue support us to live a life informed by the path of transformation leading to the end of suffering. So with you, Gregory, deep respect. Thank you, Beth. Yeah, the beginning and the ending of suffering. We'll start with the small stuff. Yeah. So, o início e a origem e a cessação do sofrimento. A gente está começando com as coisas pequenas, estamos começando humildemente. The basis of insight dialogue is the same as Vipassana, insight meditation, and in fact, shares in common with any liberative meditation practice. As bases do Insight Dialogue são as mesmas de meditações como as do Vipassana e de grande parte de todas as práticas de liberação, da meditação que são voltadas para a liberação. Can we come to see more clearly just what this human experience is? Can we see the ways the mind is tangled? Can we begin to feel less tangled? Can we even touch times of deep understanding of, let's say, freedom? A gente consegue ver mais claramente o que é essa experiência humana. Nós conseguimos acessar momentos em que a mente está menos emaranhada em suas confusões. A gente pode reconhecer quando ela está emaranhada e torná-la menos emaranhada. Can you please repeat the last sentence, Gregory, please? Yeah, can we begin to actually touch those times, some moments of clarity, of deep understanding, and even freedom? A gente consegue acessar esses momentos, reconhecer esses momentos de uma claridade maior, de uma liberdade maior quando eles estão presentes. But here's the thing, that doesn't make sense unless we have some feeling that we are, that the human experience has real difficulties, that our lives do have greater potential than what we're now seeing. Agora, isso não faz sentido de fato se a gente não reconhece as dificuldades em que a mente humana se envolve e se nós não apostamos, não conseguimos ver a possibilidade da mente humana experienciar tem um potencial muito maior do que o que nós já conhecemos agora. So as I'm speaking now, and as these words touch your ears, I'd like to invite you to pay attention to your own sensitivity to contact with sound, perhaps contact with this image of me, of seeing, and even some of the responses of your mind right now in this moment. Enquanto eu falo, enquanto as palavras tocam os seus ouvidos, eu te convido a prestar uma atenção à sua sensibilidade ao contato. Por exemplo, o contato com o som, com as imagens, e até mesmo com as respostas que você tem aos sons e aos contatos, ao som e às imagens que chegam até você. So in fact, even as you're
listening to me now and you're sitting in your chair, can you also feel the body in the chair? Então, enquanto você me ouve agora, enquanto você está sentado ou sentada na sua cadeira, você consegue sentir o corpo na sua cadeira? Na cadeira? And can you feel the workings of your mind, the thinking that's going on, the feeling tone of the mind right now? Você consegue reconhecer a operação da mente, em que tipo de paisagem emocional, em que tipo de atmosfera ela se encontra nesse momento? Mm-hmm. So all of this pointing to just how responsive, how tender the human organism is in the world. Tudo isso responde para o quão sensível, para o quanto suave é um organismo humano situado no mundo. So even the slightest touch of light in a dark room, just a single photon of light touching the eye, and the eye is sensitive enough to see it. And I'm sorry. No, go. My memory is so short. I'm amazed. I wasn't aware. Mesmo um simples fóton de luz em um quarto, um simples fóton gerando luz em um quarto, ele já te afeta, ele já produz contato com você. Isso é um indício do quão sensíveis nós somos. And if you go into a very quiet space, a special quiet space, even the slightest air pressure changes, touching the sound, touching the ear, and you hear sound. Very tiny touches. E se você for também para um lugar em que mesmo um toque muito sensível de uma vibração sonora, ela toca o seu ouvido, você também gera uma resposta àquilo, você também reconhece essa vibração. And the touches on the skin or in the belly, inside the body, the body touches also so sensitive. E os toques na pele, os toques na barriga, na parte interior do corpo, eles também indicam o quão sensível é o corpo. But here we are in a world that we don't control. Mas cá estamos nós em um mundo que nós não controlamos. And we're constantly touched by things that are pleasant and unpleasant. Sempre tocados por coisas que são agradáveis e desagradáveis, ou desagradáveis. And there's one very special touch that we'll talk about in a moment that is even more challenging. Tem toque muito especial sobre o qual nós vamos falar daqui a um momento, que ele é mais desafiador. But first, let's think about traditional meditation. When we come into silence and we close the eyes and we let the body settle and we observe the mind, perhaps we can begin to calm down from all these touches and the mind can get clear enough to see what's going on. Mas agora vamos pensar no modelo da meditação tradicional, quando nós entramos numa situação em que nós estamos em silêncio, nós fechamos os olhos, nós deixamos o corpo se estabelecer. Talvez nós possamos, quando a mente fica um pouco mais quietinha, um pouco mais assentada, nós começamos a poder ver coisas que nós não víamos, que nós não percebíamos antes. So how we might see how the mind grabs at the senses, or the mind grabs at our own thoughts and emotions and wants to control them, wants them to be a certain way. Então nós podemos ver como a mente se agarra aos sentidos, como a mente se agarra aos pensamentos e emoções, e ela começa a querer que eles estejam de um certo jeito. And if we get still enough, perhaps we can even
genuinely begin to let go, if the mind gets bright enough, perhaps we see clearly enough to, oh, I don't have to be in the world always. I don't have to be in the world always in a fight between what I want and what I can't get, and so on. Mas se nós conseguirmos estabelecer uma quietude suficiente, se nossa mente conseguir ficar brilhante o suficiente, vívida o suficiente, a gente talvez consiga ver com clareza que nós não precisamos ficar nessa briga de ficar tentando obter tudo aquilo que nós queremos, tentando evitar o que nós não queremos. Because, of course, in the middle of all of this wanting, what's created is a me, a self that's stressful and unhappy in all of this wanting. No meio de todo esse querer, o que é criado é um eu, é um self que está sempre estressado no meio de todo esse querer, de todo esse desejo. So our capacity for compassion is very small. E aí nossa capacidade de compaixão fica muito pequena. Our capacity for happiness is very small. A nossa capacidade de experienciar felicidade é muito pequena. And you might say that our intelligence is small because we're always internal and obsessed with the tangle of the mind. E nós podemos dizer também que a nossa inteligência fica muito pequena, porque nós estamos sempre obcecados com todo esse emaranhamento da mente nas suas confusões. But now back to that one special touch. Mas agora de volta para aquele toque especial. So when what is perceived, let's say by the eyes, through what is another human being, then all of the responses of the body-mind that developed over thousands of years of evolution are activated. Se o que nós percebemos pelos olhos é um outro ser humano, aí o que se ativa são respostas evolutivas desenvolvidas ao longo de milhares de anos. It's a very special sensitivity. É uma sensibilidade de tipo muito especial. So it's still a visible form, just light, or if the person is speaking, it's still just sound touching the ears. But because human beings evolved to be sensitive to each other, our response is huge. Então, o que nós recebemos continua sendo uma forma visível, por exemplo. Então, nós recebemos algo ou por meio da visão, ou se há uma fala, é um som recebido por meio da audição. Mas como nós nos desenvolvemos para reconhecer outros seres humanos, a nossa resposta é imensa. So here we are, social animals, social beings, in an environment that's not under our control, and trying to get things the way we want, trying to avoid what is unpleasant, and the sense of self in the center can get very dense and the tangle gets tighter. Então, aqui estamos nós, animais sociais, seres sociais, vivendo em um ambiente que está fora do nosso controle, buscando coisas que nós queremos, tentando evitar coisas que nós não queremos, e no centro esse self ele fica emaranhado, ele fica preso em suas confusões. So
there are a lot of things that if we meditate alone, individually, that we can come to refine the mind and understand and have a lot of benefit. Então, há muitas coisas que, se nós meditarmos sozinhos, individualmente, nós podemos refinar a mente e gerar benefícios, e nos beneficiarmos. There are the wish to really stabilize the mind with other people may not be developed by silent meditation. Mas o desejo de estabilizar a mente com outras pessoas pode não ser desenvolvido pela meditação. And clear understanding of what arises in the mind when we're with other people may not have the opportunity to come up. E a compreensão clara do que surge na mente quando nós estamos com outras pessoas pode não ter a oportunidade de vir à tona também. So the purpose, as we were saying earlier, of insight, freedom, greater compassion is the same in insight dialogue meditation as it is in traditional silent meditation. Então, o propósito do que nós buscamos com a meditação do Insight Dialogue é a mesma do Insight Dialogue, é a mesma que nós buscamos nas meditações tradicionais, que é um maior insight, sabedoria, uma maior liberdade, uma maior compaixão. O propósito é o mesmo. Just as we have the challenge in insight dialogue of trying to become aware and sustain this awareness when we're with other people, we also have a real extra power also. Então, I don't understand exactly. There's a challenge. There's a challenge in insight dialogue. Instead of just with silent meditation with our eyes closed, where it's very simple, it's more complex to be in meditation with another person. But we also have a certain power, and I'll talk about that next. Right. Então, há desafio no Insight Dialogue, porque nós não estamos simplesmente sentados em silêncio, nós estamos também em relação com outras pessoas. Mas assim como há esse desafio, isso faz com que a prática tenha um poder também, que não tem na prática sem o foco na interação relacional. And the power that we have is that this very sensitivity that throws us off, that distracts us, or that pulls us in to thinking mind, to non-awareness, that very same sensitivity can pull us into awareness. Então, o poder que nós temos é que essa mesma sensibilidade que usualmente nos complica, né, porque ela nos internaliza para os devaneios da nossa mente pensante, ela pode nos levar na direção da consciência. So when I sit down with you and we both agree that we're going to set aside this time to develop mindfulness, just the fact that you're in front of me and looking at me, and I'm in front of you and looking at you, and we're both committed to mindfulness, there's a mutual reminding, a mutual remembering that goes on moment by moment, that goes back and forth to help us remain awake. Então, quando eu me sento com você e existe esse compromisso mútuo, esse comprometimento mútuo de praticar mindfulness,
esse simples comprometimento estabelece um apoio mútuo, uma ajuda mútua que surge desse compromisso de um estar presente com o outro, de um apoiar o outro. Likewise, when we're together in meditation, there will be times when you are stressed and agitated, and I may be calm and relaxed and actually even concentrated, and I can remain stable while you vibrate. And you can almost, you might say, borrow my samadhi, my calm concentration, and calm down with me. Então, quando nós estamos juntos na meditação, haverá momentos em que, por exemplo, uma das pessoas estará estressada, agitada, e a outra pessoa vai estar calma, relaxada. Então, é possível que uma pessoa, digamos assim, pegue emprestado, acesse essa estabilidade, esse samadhi da outra pessoa. And half an hour later, it may be that I'm agitated, you're calm, and I benefit from your calm. There's like a transmission, and we co-regulate to samadhi, to calm concentration. E aí pode ser que 30 minutos depois, eu que estava calmo fique agitado e você que estava agitado fique calmo. Então, há um benefício mútuo, nós nos corregulamos. This is something that every one of us knows because it happens with parent and child, the mother and the child. It happens with the therapist and the client, with the priest and the parishioner. Isso é algo que nós sabemos, porque acontece entre uma mãe e um filho, uma filha, entre terapeutas e as pessoas que estão sendo atendidas. The last pair, The priest, the religious person, and the person who comes to church, and she's all, let's say, agitated, and she's not, and so, whatever. Right. Yeah. E da mesma forma, entre uma liderança religiosa, por exemplo, sacerdote, padre, etc., então, uma das pessoas está agitada e a outra não, e também acontece essa regulação mútua. Only in insight dialogue, there's no hierarchy. It's not that one is the teacher, one is the therapist, or something like this. It's all human beings together bringing the best of the mindfulness and the calm into the practice and developing and supporting that with each other. Com uma diferença importante que é no Insight Dialogue não há essa hierarquia desses exemplos anteriores. O que há são dois seres humanos juntos trazendo a atenção plena e apoiando uns aos outros no processo. So here's the problem. We already understand that when we meditate with another person, that it can lead us to some degree of mindfulness or calm. We also understand that the habits of how we relate to people tend towards excitement and great ideas, or even anger, or all the social excitements that happen. How do we aim our practice towards true meditation and towards insight? Agora, eis o problema. Nós já entendemos, né, quando nós meditamos com outra pessoa, isso pode levar a um grau de atenção plena e de calma. Porém, em relação, costuma surgir uma tendência à empolgação, a uma agitação pela presença da outra pessoa. Então, como mirar a prática, como direcionar a prática, how to aim to the practice to... How do we aim the practice towards
towards these meditative, towards the strength of meditation and towards insight. Então, como nós miramos a prática na direção da meditação mais estabilizada e na direção do insight? So there's two things that we bring together with the power of relationship. We bring the power of meditative qualities, and I'll talk about the guidelines, and we bring the power of the Dhamma, of the Dharma, the Buddhist teachings of wisdom, and we bring that wisdom into the insight dialogue also. Então, há duas coisas que surgem juntas com o poder da relação. Primeiro, há as qualidades meditativas, e ele diz que vai dizer algumas orientações gerais, algumas perspectivas gerais sobre essas qualidades meditativas, e há o poder do Dharma, da sabedoria, que nós infundimos as qualidades meditativas com essa sabedoria. Mm-hmm. So as we sit here right now, while I'm giving a talk and you're listening to it, let's pause for a moment, listen to the silence, and notice our own bodies sitting and the minds being thinking and so on right now. So we can just pause and notice body, mind right now. Então, enquanto nós sentamos aqui, eu falo, o Gregory fala, né? E vocês ouvem, nós podemos fazer uma pausa agora mesmo e ouvir o silêncio, ouvir o que está acontecendo no corpo e na mente. A gente pode fazer essa pausa agora mesmo. So, how do I say now in Portuguese? How do I Ele say perguntou como eu digo now, agora em português. Agora. agora? Agora. Agora. Okay. Agora. 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 That's Yes. So notice the body, the mind, agora. Então percebam o corpo e a mente agora. Agora. So what's this like to notice? Então, how it's like? What's it like to notice this moment? Então, como é perceber esse momento, reconhecer esse momento? What is it that notices? O que é isso que percebe, que nota? How do you know you're noticing? Como você sabe que você está notando, percebendo? All of this is the function of awareness, mindfulness. Tudo isso é a função da consciência, de mindfulness, da atenção plena. And to support that mindfulness in insight dialogue, we have the guideline pause. E para sustentar essa atenção plena no Insight Dialogue, nós temos essa instrução pause. So we actually present the word pause to the mind and wake up. Então, nós, de fato, apresentamos essa palavra pause, pare, para a mente e acorde. And so that's a meditation instruction that even when we're speaking and listening to each other, when we're in relationship,
we can pause and come into the mindfulness as a strong, we can strengthen the mindfulness. Então, digamos, como uma instrução meditativa, mesmo enquanto nós estamos falando, mesmo enquanto nós estamos em relação, nós podemos acessar esse silêncio, nós podemos usar a atenção plena. Mm-hmm. Mm-hmm. And of course, that's the first insight dialogue guideline. But when we pause, let's say something has been said to me, and I pause before I respond, but I notice the mind is activated and I feel it in the body. So I bring up the second dialogue, insight dialogue meditation instruction, relax. Então, o parar é a primeira orientação geral, o primeiro princípio do Insight Dialogue. Então, digamos, algo foi dito para mim e eu percebo, eu posso parar, mas ainda assim eu percebo que a mente foi ativada, que algo surgiu na mente. E aí entra a segunda diretriz geral, o segundo princípio do Insight Dialogue. Can you repeat, please, the second guideline? Which is? Relax. Relax. Relaxe. Yeah. And so the body mind can settle. We see this beginnings of, samadhi or concentration, but also there's a quality of acceptance, of allowing the body mind, allowing experience to just be as it is. Então, com essa instrução de relaxar, o corpo-mente, a gente permite que ele se estabeleça, que ele repouse. E a gente pode ver, quando isso acontece, um princípio de samadhi, um princípio de concentração, mas que é composto também por aceitação, por deixar a experiência ser como ela é naquele momento. And in this third guideline, we come to the relational heart of Insight Dialogue, open. Pause, relax, open. Com a terceira diretriz, com o terceiro princípio, nós chegamos na parte relacional do Insight Dialogue. Então, pause, relaxe, e aí a terceira é abra, se abra, abra. And the Buddha offered instructions on mindfulness to establish it internally, externally, and both internally and externally. O Buda deu instruções de atenção plena para que ela fosse estabelecida internamente, externamente e ambos, interna e externamente. Right. So we see this invitation to be aware of the other, aware of our own body-mind processes, and aware of the relationship and the totality. Então, nós vemos esse convite para nós estarmos conscientes da outra pessoa, do nosso próprio corpo-mente e da totalidade da relação. So we could explore this maybe just for a moment right now, even with this, internet experience. Então, nós podemos ver isso agora mesmo, mesmo através dessa experiência da internet. So perhaps begin by just being aware of your body, the body sitting. Então, comece estando consciente do corpo sentado. Perhaps you're aware of mental activity is still going on. Talvez você esteja consciente de atividades mentais que ainda estão acontecendo. And just noticing any sense of this internal, you might even say personal experience of
this body-mind. Então você pode reconhecer a experiência que a gente poderia dizer interna, a experiência desse corpo-mente. And if perchance your eyes are closed, you could open them and just notice the people on the screen, perhaps me on the screen right now. Caso os seus olhos estejam fechados, você pode abri-los agora e perceber as pessoas na tela, talvez o próprio Gregory na tela agora. And any sense of external or what's out there, what's being observed. E algum senso que haja a sensação de que isso que está sendo visto está externo, é externo. Mm-hmm. And then just softening the awareness, opening the awareness wide to include both and all, both the what's out there, like me, and what's internal, like this body, mind, and all, like a spaciousness of mind, everything. E agora suavize um pouco a consciência, permitindo que ela se expanda, se amplie e inclua tanto o que é percebido como externo, como a imagem do Gregory, mas também o que está acontecendo internamente. Então a gente inclui essa totalidade da experiência. Just take your time and experiment with internal, external, and the relational, the between, both. Então, use o seu tempo para explorar o aspecto interno, o aspecto externo e também o aspecto relacional, abrangendo ambos. You might say you're becoming mindful of the relational experience or the relational field. Você pode-se dizer que você está ficando consciente, você está reconhecendo esse campo relacional. So now I'll go on to the next guideline, just briefly. Attune to emergence. Attune. Agora eu vou... I'm sorry. Right, no, go ahead. Agora eu vou passar para o próximo princípio, para o próximo norteador, elemento norteador, que é se afine com a emergência. I know there is a different translation that Beth uses. I'm not sure of what it is, but literally it's kind of that. Okay, yeah. So you're listening to change. So here we are in meditation together, and you're dropping any particular object and listening to the changing quality, attuning to the changing quality of experience, the impermanence. Perfect. Então, essa instrução diz: ouça a mudança, se alinhe com a impermanência. Então, nós estamos juntos aqui praticando e você tenta reconhecer esse caráter dinâmico de tudo que surge. A Beth disse que é sintonizar com o emergir. So here we are, right at the edge of experience. Então, nós estamos aqui bem na fronteira da experiência, no limite da experiência. Yeah. Right. So, in this moment, we listen deeply. Nesse momento, nós ouvimos profundamente. And in this moment, we speak the truth. E nesse momento, nós falamos a verdade. Mm-hmm. The truth, is it? The truth, yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. Right. Yeah.
So there's a lot to say about what it means to speak in meditation. Então, há muito que pode ser dito sobre o que significa falar na meditação. We'll just right now say that the truth of meditation is the subjective truth. It's what mindfulness knows. E agora, simplificando, a gente pode dizer que a verdade na meditação é a verdade subjetiva, é o que a mente sabe, conhece. So if there's no mindfulness, there's no truth. Então, se não tem atenção plena, se não há atenção plena, não há verdade. Mm-hmm. So what do you talk about in Insight Dialogue? What actually, you see, the meditative guidelines help us stay awake even when we might get excited, agitated by being with others. And it aims that energy towards understanding, towards wisdom. Então, do que vocês falam no Insight Dialogue? São orientações meditativas, instruções meditativas que te ajudam a estar presente no que surge nas relações, nesse contato relacional, e dá uma orientação, uma direção para essa energia. But there's one more ingredient, and this is the Dhamma. E há um ingrediente a mais, que é o Dhamma. The Dhamma aims the Insight Dialogue, keeps it in the direction of liberation, compassion, understanding the human experience. Então, o Dhamma, ele dá uma orientação, uma direção para o Insight Dialogue. E essa direção é a direção da liberação, da compaixão, da compreensão, da liberação, compaixão e compreensão da experiência. If we only talk about whatever comes to our minds, it will always be conditioned just by our families and our friends and the media. And the Dhamma stands outside this system of our conditioning. Se nós só falarmos do que quer que surja na nossa mente, isso sempre vai ser uma fala condicionada por amizades, pelos empregos, pela família. Então, o Dhamma, ele fornece uma orientação que é externa a esses sistemas condicionados. It might aim us towards things we don't want to see. E ela pode nos orientar na direção de coisas que nós não queremos ver. It might aim us towards joy that we never thought possible. Ela também pode nos direcionar para uma alegria que nós nem imaginávamos ser possível. Might aim us to understand, to help us to guide the mind to look at experience and perhaps see impermanence, or to see cause and effect, karma. Ela pode guiar a mente, fazer a mente ver impermanência, por exemplo, que nós não tínhamos reconhecido antes, ou causa e efeito, que são as relações de karma. And when we have the support of each other in meditation, we have courage, we have the shared human experience, and we can go places that we can't go alone. Quando nós temos o apoio uns dos outros na experiência meditativa, nós temos coragem, nós temos a experiência humana compartilhada. E aí nós conseguimos ir a lugares que nós não conseguíamos ir antes. We come to understand through direct experience that I am not alone in difficulty. I am not alone in my mind being
difficult to contain. And I begin to understand and be open to your humanity, to everyone's humanity in a new way. Então, a gente consegue acessar por meio dessa experiência compartilhada que eu não estou sozinho, por exemplo, nas dificuldades que eu tenho, no fato de a minha mente ser difícil de conter, e isso nos abre para compreender a humanidade de uma maneira nova. So now let's talk just a little bit about what this means to our whole life of Dhamma, our whole life path. Então, agora vamos falar um pouco sobre o que isso significa para o nosso caminho que inclui toda a vida, o Dhamma que inclui toda a vida. Perhaps you've had the experience where the mind can become, let's say, calm a little bit while meditating, but when Talvez you get... você já tenha... Go ahead. No, go ahead. Talvez você já tenha tido a experiência de reconhecer que a mente estava calma durante a meditação. But when you get up from meditation and you go and be with people, the mind is crazy. Mas aí, quando você levanta da meditação... I haven't. Quando você levanta da meditação e vai encontrar as pessoas, a sua mente está doida. Yeah. So, why? Por quê? Yeah. So, just a moment ago, you were mindful, you were stable, and now you get up and agitated, maybe angry, maybe distracted, not present. Why? Então, como é isso? Você, um minuto atrás, você estava com atenção plena, você estava estável, e agora você levanta, você está agitado, com raiva, distraído, etc. Por quê? Yeah. So maybe because you've never practiced mindfulness, or you've never practiced genuinely calming down with others. Talvez porque você nunca tenha praticado atenção plena ou nunca tenha praticado genuinamente se acalmar na presença de outras pessoas. So insight dialogue is an insight practice, a liberating practice. It's also a practice that helps integrate our path when we're with people, when we're doing things in the world. Então, o Insight Dialogue ele é uma prática de insight, ele é uma prática liberadora que ajuda a liberar, que nos ajuda a produzir liberação quando nós estamos em contato com outras pessoas no mundo. Yeah, I mean, think of all the times that you're with other people at work. Pense em todas as vezes que você estava com outras pessoas no trabalho. With your families. Com familiares. With close friends. Amizades próximas. Lovers. Amantes. And how often is there awareness that is clear and settled and not identified with reaction? Com que frequência, nesses momentos, há consciência, uma consciência que está clara, que está presente, que não está agitada? I'd suggest that people can reply that, can answer that on the chat. Okay, good. Podem responder no chat com que frequência acontece. Yeah, good idea. Good idea. And think now about the possibility, how it could be if when you were with other people, you had that same
stability of mind, the same kindness that comes with silence. Agora imagine como seria se no momento em que você está com outras pessoas, você tivesse essa mesma estabilidade da mente, essa mesma gentileza que surge quando você faz uma prática formal, uma prática de silêncio, quando você está em silêncio. So I'd like to maybe stop there and invite you back, Beth, and see if there's anything in particular either that you'd like me to talk about, or if we want to invite questions from people. I don't know if that's possible in the format that we have here. So just whatever would be helpful now, whatever would be supportive. Ele falou então que vai parar por aqui na fala dele. Ele convida a Beth para retornar, para saber se ela quer fazer alguma pergunta, ou se ela gostaria de fazer algum comentário. E ele falou também da possibilidade de abrir para perguntas, se for possível. Beth. Thank you, Gregory. And Marcus. I felt through the whole time, it's so inspired by the way that was coming through the naming side dialogue. We have about a little bit more than 100 people online, Gregory, just to let you know. And I would love to hear questions from the audience so we can really bring them in so you can feel the body of the group that is behind us. Sure. So thank you. Você quer se traduzir, Beth? Sim. Eu posso falar. Você estava falando com o Gregory que a forma que eu estava sentindo como o diálogo estava acontecendo, e como é que ele estava convidando a todos a praticar Insight Dialogue no momento presente, né, e trazendo o mindfulness, mas também todo o caminho, né, do meio, os 8 fatores do caminho do meio que o Buda nos ensina. E eu gostaria de abrir para o grupo, né, que estão aí em casa, nos ouvindo, para mandar uma pergunta. Eu vi uma pergunta muito interessante que, alguns minutos atrás, deixa eu ver, estou aqui olhando para ver se eu acho. A ação, fruto do Insight Dialogue, seria o caminho? Essa é a pergunta. Então, você teria como traduzir, Marcos, para o Gregory? Ou se a pessoa que fez a pergunta queira perguntar novamente, aqui embaixo, mas a pergunta que foi a ação fruto do Insight Dialogue seria, então, o caminho, o octuplo caminho? Ou o caminho de 8? Aqui é a pergunta. A ação fruto do Insight Dialogue seria o octuplo caminho? I'm not sure, eu não tenho total certeza se eu entendi a pergunta, but Gregory, the person who asked, Beth? Desculpa, pessoal, eu estou aqui com o computador. Está escrito Insight, Academia e Mindfulness. A pessoa Insight, que é o que nós estamos buscando, né? Insight is asking, somebody is asking if the action that arises from the practice of Insight Dialogue is literally the question is about the connection with the Eightfold Path. So maybe, okay. That's probably enough. Sure. Primarily, Insight Dialogue is a practice of right view. Primariamente, o Insight Dialogue é uma prática de visão correta. Which means that as these 3 powerful factors come together, relationship, meditative qualities, and Dhamma. E ela surge quando
I'm sorry. Quando vem juntas três qualidades, que são os relacionamentos, relationships, qualidade meditativa, meditative qualities, and Dhamma, e o Dhamma. Right. That they strengthen each other. And there's a synergy between those three. Esses três se fortalecem, há uma sinergia entre eles. And so meditation calms the mind and brightens the mind. Então a meditação acalma a mente, permite que a mente tenha mais brilho. And relationship strengthens that calm, stabilizes it. O relacionamento, ele fortalece essa calma, ele estabiliza essa calma. And then we look at present moment experience through the lens of the Dhamma. E aí nós olhamos para a experiência do momento presente através da lente do Dhamma. And supported by the presence of others, we are able to perhaps see things that we don't see when the mind is not stabilized. E sustentados pela presença de outras pessoas, nós conseguimos ver outras coisas que talvez nós não conseguiríamos ver sem a relação. Agora que a mente está estabilizada, a gente consegue ver. And also sustained by the compassion of another person, the presence of another person, we have the safety and the courage to look at, for example, not self, whereas we might not be able to face that alone. Yes. E sustentados pela compaixão, pela presença compassiva de outra pessoa, a gente consegue ver coisas como, por exemplo, o não self, que é algo que a gente não conseguiria encarar sozinhos. Mm-hmm. And back to the path. So that's right. You know, there's many ways we could talk about right view, and the way the Dhamma, when you speak the truth and reflecting on Dhamma and you speak the truth, the teachings come alive in experience. You feel them in the body, you contemplate them as living experience. Então, yeah, okay. Go ahead. Então, de volta sobre o aspecto da visão correta, quando você reflete sobre o Dhamma e fala a verdade relacionalmente, os ensinamentos, eles surgem de uma maneira incorporada como algo vivo, eles surgem claros na experiência. Mm-hmm. In addition to right view, we're practicing right intention, because insight dialogue aims the mind. It aims our lives towards compassion. It aims our lives towards letting go rather than grabbing. And so this is the practice of right intention. Então, além da visão correta, nós praticamos também a intenção correta, porque o Insight Dialogue, ele orienta a mente, ele direciona a mente e também as nossas vidas para compaixão e para que nós sejamos capazes de deixar ir em vez de acumular, em vez de segurar. And obviously we're practicing right speech, yeah? E obviamente nós estamos praticando a fala correta também. We're able to practice right speech more completely because we're aware of our speech, you know, before, during, and after we pause and become aware. And right speech becomes a new level of right speech becomes possible. Então nós estamos praticando a fala correta de uma maneira mais completa também, porque nós estamos mais conscientes, a nossa atenção plena está colocada sobre a fala. Então uma qualidade mais profunda da fala se torna possível também, da fala correta se torna possível também. And we've already talked about right mindfulness and right concentration. Nós já falamos sobre a atenção plena correta e a concentração correta. And of course, the right effort and the energy, the perseverance,
and the aiming towards the wholesome is all right effort. E é também o fator do esforço correto, que ele envolve a energia, a perseverança, né? Que envolve o direcionar a energia para uma direção correta. So, there's Eightfold Path. Thank you. Então, esse é um caminho completo. Obrigado. Mariana Bonini made a question. Let me see on the chat. Alisson, tá no chat? No chat? Sim, está aqui no chat pra gente. You wanna read, Beth? Você quer ler, Beth? Sim, Mariana. Gregory, Mariana está falando que no retiro que ela fez, ela sentiu nas primeiras vezes, sorry, I'm speaking to you in Portuguese. I knew it would happen. It's so much love and care, and my brain goes zoop. Mariana Bonini, she was describing that on her first retreat in Inside Dialogue, she felt, and the first time that she sat in front of another human, she felt kind of a wave of critical thoughts, Sure. and a tendency, kind of an energy of wanting to run away mentally, right, from that relational space. right. And so she asked if that is common to happen in Inside Dialogue retreats. And has it been read in Portuguese as well? Yes, I would say it now. They have on the chat on Okay. YouTube. Eu acho que eu tenho aqui. Eu vou ler rapidinho, tá, Beth? I'll read in Portuguese. Então, a Mariana perguntou, né? No retiro de Insight Dialogue, senti nas primeiras vezes face a face uma enxurrada de pensamentos críticos e uma tendência a querer fugir mentalmente daquela situação. Isso é comum no Insight Dialogue? Okay. Yes, it is common. Sim, é comum. And I'll start by saying that's a good example of something that you may not see so clearly in individual meditation. E eu vou começar dizendo que isso é algo que você não vê tão claramente na meditação individual. Right. And in the Buddha's teachings, this urge to get out, to escape, it's called, I'll use a Pali word very quickly, vibhava tanha. You don't have to say it if you don't want, but okay. And anyway, this hunger to escape, that's good enough. And it's basic to all humans, not just you. So start with that. Vibhava tanha. Yeah, vibhava tanha, right. Right. Então, esse impulso de fugir, né, ele tem esse nome na tradição budista, no Pali, que ele falou, vibhava tanha. E sim, é comum que aconteça em relações. And think of it. We began talking today about how sensitive we are to the touches of the world, and even more sensitive when the touches are other people, right? When the touches are from humans. Yes. Então, quer dizer, pensem bem, assim, a gente começou falando hoje sobre o quanto nós somos sensíveis para o mundo, no contato com o mundo, com os toques do mundo, e o fato de que nós somos mais sensíveis ainda quando esse toque vem de outros seres humanos. So here you are, sensitivity facing sensitivity.
Então, cá estão vocês, sensibilidade, olhando para a sensibilidade. Wow. Uau! And usually in life, we shut that down. E usualmente na vida nós fechamos, nós nos trancamos para isso. I call this the social reducing valve. Social reducing? Valve, like Uma válvula de like in plumbing, you know. Right, yeah. Uma válvula de redução social. But in insight dialogue with mindfulness, the valve, the awareness is open and you see all that sensitivity at work. Mas no Insight Dialogue, essa válvula da sensibilidade, ela fica aberta, da atenção plena fica aberta. Então você vê toda essa sensibilidade acontecer, funcionando. So we see the need to pause and relax and receive just that self-criticism or fear or whatever. Pause, relax, receive. And now, okay, go ahead. Ok, não. Então, quando você vê na prática do Insight Dialogue toda essa autocrítica, todo esse medo, ou outras sensações desse tipo, você pausa e... Mm-hmm. And now awareness can do its work. E aí a consciência consegue fazer o seu papel. And the Dhamma can do its work. E o Dhamma consegue exercer o seu papel também. This is not just about you, it's impersonal. It's an automatic reaction. Isso não é uma coisa que acontece só contigo, não é pessoal, isso é impessoal, uma reação automática que nós temos. It's impermanent, always changing. É impermanente, ela está em constante mudança. And here you are in a moment of human contact, of compassion, right in that moment. E aqui você está nesse momento de um contato humano, de interação no Dhamma. And the awareness continues right through it. E a consciência continua ao longo de todo esse momento. Mm-hmm. Yeah. Ok. More questions? Mais perguntas? A gente está com várias perguntas, só que o nosso tempo também está se aproximando do fim. Acho que dá tempo de mais uma ou no máximo duas perguntas. Eu vou fazer uma aqui sobre a questão da polarização. Foi perguntado. Só um instante. Foi o Guilherme Queda, da nossa equipe. Ele perguntou: como as práticas do Insight Dialogue podem nos ajudar a ter conversas difíceis com quem pensa diferente de nós, especialmente num contexto como esse, de tanta polarização? Pode traduzir? A minha internet travou aqui, deixa eu... Eu poderia. My internet Posso had a traduzir? problem. Eu posso traduzir. Go on. Thank you. So Gregory, Guilherme Queda asked how the practice of Insight Dialogue can help us to have dialogue, conversations with others that have different views, that think different than us, especially in the time that we are going through, not only in Brazil, but as well as a global. So with so much polarization in our levels. Right. So thank you. Right. We can't expect other people to pause. We can only take responsibility for our own minds and behavior. Nós não podemos esperar que as outras pessoas façam a pausa. A gente só tem como assumir a responsabilidade pela nossa própria mente, nosso próprio comportamento. But if we do pause,
And if we bring mindfulness into the moment of encounter, we may be able to not react ourselves. And this breaks part of the cycle of interreactivity. Então, mas se nós fazemos a nossa parte de pausar, de trazer atenção plena no momento do encontro, se a gente consegue não reagir, a gente quebra parte do ciclo de reatividade. We may have strong values that are threatened. Pode ser que nós tenhamos valores muito importantes para nós que estão sendo ameaçados. We don't have to sacrifice speaking the truth of those values, as it were. Nós não precisamos sacrificar ou falar a verdade sobre esses valores, digamos assim. But if we can speak with simplicity and patience and not hold on to our fears and our wish for others to think just like we do, then we can enter into the relationship with people who think differently in a way that is kind and accepting of their humanity, not accepting of their particular ideas. Mas se nós conseguirmos falar com simplicidade, com paciência, nós conseguimos lidar com os nossos medos de uma maneira que a gente, falar de uma maneira gentil, nós conseguimos nos conectar, digamos assim, com a humanidade desses seres, ainda que nós não precisamos aceitar as suas ideias. Maybe you've heard of tricks that people do with their own mind to help them see other people as human beings. Talvez vocês tenham ouvido de truques que as pessoas fazem com as suas próprias mentes para que eles possam, so they can see other people as just human beings, not just as opponents or something. Para que eles possam ver os outros seres humanos como seres humanos e não como oponentes ou algo assim. So you can imagine them as being 3 years old. Então você pode imaginar que eles têm 3, 5 anos de idade. Or imagine them as being naked. Ou imaginá-los nus, pelados. Well, with the Dhamma, everyone is naked. Bom, com o Dhamma, todos estão pelados, nus, despidos. Everybody is functioning from delusion and pain and desire. Todo mundo está funcionando a partir de delusão, dor, desejo. And they're suffering with their ideas just as we are suffering dukkha. E eles estão sofrendo com as suas ideias tanto quanto nós estamos sofrendo por dukkha. We share that. Nós compartilhamos isso. So when you pause and bring in the Dhamma of the shared human experience, then it's possible to perhaps open up healing that can perhaps healing can happen. Então, quando você pausa e traz para a situação o Dhamma da sua experiência humana compartilhada com essa outra pessoa, talvez a cura possa acontecer. Ali. Então, gente, a gente já está chegando no final do nosso tempo. Depois você traduz, Marcos, para o Gregory. Então, felizmente, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Tem perguntas muito interessantes. A gente convida as pessoas que fizeram que continuem acompanhando o trabalho tanto do Gregory quanto da Beth. Eu vou abrir agora para as considerações finais.
dos cursos que vão vir e outras oportunidades em que essas perguntas possam ser esclarecidas. A gente agradece a participação de todos. A gente espera que essa seja a primeira de muitas outras lives que a gente faz. E agradecer a presença do Gregory, a presença da Beth. Esperamos que ele possa vir ao Brasil algum dia, fazer um retiro com a gente. E vou abrir agora para as considerações finais da Beth, depois do Gregory. Obrigado. So Gregory, he gave a very warm-hearted thank you from all of us to you, to Beth. And unfortunately, we're running out of time already, but we'd like to hear some final thoughts that you and Beth might have, if you may. Oh, one last, desculpem, realmente, todo mundo, we apologize to everyone that made questions that we couldn't answer. Yeah. Okay. Yeah. Well, this is the first time I've given a Dhamma talk for my Brazilian friends. So thank you very much for having me. Essa é a primeira vez que ele faz uma fala de Dhamma para as amizades brasileiras dele, então ele agradece pela presença, pela nossa presença, pelo nosso tempo. I've been to Brazil and it touched me deeply. Ele esteve no Brasil e ele foi tocado, sentiu profundamente tocado. I'm really happy that Beth is able to teach in Portuguese. Eu fico muito feliz de que a Beth possa ensinar em português. She's a very good teacher. Ela é uma professora muito boa. And if I can support you, Beth, if I can support you in any way, I'm happy to do that. Say that and then I'll say my next thing. Go ahead. Se eu puder te apoiar, Beth, eu vou fazer o que eu puder para te apoiar. Yeah, I mean, Brazil is a big, beautiful country and it's experiencing a lot of pain. Yes. O Brasil é um país muito grande, muito belo e que está experienciando muita dor. And I feel that. E eu sinto isso. Yeah. And the Dhamma can bring great beauty and peace. And the interpersonal practices like insight dialogue work beautifully with the traditional practices to create a wholeness of Buddhist experience. And I hope that you can benefit from the gifts of that. Então, a prática do Insight Dialogue, essa prática focada no aspecto interpessoal da experiência, ela pode se combinar muito bem com as práticas mais tradicionais, para produzir beleza, para produzir paz, criando uma totalidade da experiência. Então, ela tem contribuições belas que podem ser dadas. O Dhamma tem essa contribuição. So other than that, thank you, Beth. If you have anything to say, you should go right ahead. Bom, além disso, obrigado. I do have so much to say in terms of my gratitude, and the number of questions that we have here is just incredible, so powerful. I would like to, to keep going, to unfolding all those questions, but we really want to keep respecting time, or your generosity, and the time and the generosity of all that are here to listen to Dhamma through your voice and your presence, Gregory. So thank you very much. It's just to say one comment of Alison. He was saying, I
I really wish that he can come, Greg, you can come soon to Brazil, so to run a retreat. So that is my old dream, you know, about that. Let's see how it goes. So I'll just translate what I'm saying. Estava falando com ele que é um prazer muito grande de ouvi-lo e ver, e gratidão pela generosidade dele estar aqui. E as perguntas, né, muito profundas e muito importantes que vocês fizeram. Eu estou extremamente tocada. Eu fico aberta para responder essas perguntas, se vocês quiserem, em outro momento. Com a emergência a gente pode pensar nisso. Sim. Mas por causa do tempo, para respeitar o tempo e a generosidade do Gregory, eu falo muito obrigada a todos. E a gente se encontra novamente. Então, por aí, eu fecho aqui. Obrigada. And was there a closing? I mean, I usually... That's what I would like to... If you'd like to close, Gregory? No, then it has to be translated, but, you know, such a direct thing. But also, I want to thank Marcus. Thank you. Thank you for your help. I appreciate that very, very much. I did my best. Yeah. So may all that we've done here benefit all beings, and you say that in your words, Beth, so it can be more direct. Yeah. Right. O Gregory encerra dizendo que ele aspira que o que foi feito aqui, esse encontro de hoje, possa beneficiar a todos os seres. É uma bela inspiração. Que o fruto da nossa prática de ouvir e receber Dhamma direto, e da prática que vocês fizeram com cada um nesse momento, de observar esse espaço relacional e o que surgiu no coração de vocês, que se tiver algum sentimento, alguma experiência de alivio, de alegria, de contentamento, que a gente possa, todos nós, as 100 pessoas lá do outro lado, e nós 4 aqui, que a gente possa juntar, expandir e oferecer para todos os seres, que todos os seres possam ser tocados pelo Dhamma, que todos os seres possam estar livres do sofrimento, da angústia, e que todos possam experienciar a paz. Então, obrigada. Excelente, belas inspirações. Obrigado, Beth. Thank you, Gregory. Me parece que a internet do Alisson caiu, não tenho certeza. Ele voltou. Mas é isso, nós encerramos a transmissão, então. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos, obrigado a todo mundo que assistiu. Gregory, Beth, Alisson, Kaline. Um abraço. Tchau. Bye.